job, when there was a terrible, when there was a misunderstanding, where do we put this one now? Ní tẹ́lẹ̀ ó ti sọ pé tó mo ti dẹni mímọ́ àti sọ mí di mọ́ ìwà mímọ́ nínú àti lóde òun náà ni àpẹẹrẹ àti ọ̀rọ̀ tó ṣàlàyé ìgbé ayé mi ṣùgbọ́n nísìnyí tó wá jẹ́ pé ó kù ìwọ àti aya rẹ jẹ́ pé ìbínú sì wá tún gbé ọwọ́ nísìnyí báwo la ṣe ṣe rí àpèjúwe ayé bẹ́ẹ̀. And the place we always put it is he provoked me. She provoked me, and then we are justified. Ní ọ̀nà tí a máa ń gbà ṣàlàyé ẹ̀ náà ni pé ó mú mi bínú ni tá a sì máa ṣàlàyé ẹ̀ bẹ́ẹ̀. When you are justified like that, you think you are free, but in the sight of God, the sickness is still there, the disease is still there, the evil is still there. Instead of us to accept our evil and follow God, if it takes us 1 week, 2 weeks, 1 month to get this thing out, it will be better. If it's 1 year, but we say, he provoked me, she provoked me, he's the one that did it. Don't you see the way he talked? That's why I have to talk. Don't you see the way the policeman in the roadblock is talking? And you lose the grace and you lose your testimony. You lose. We are all guilty. Tí ọ̀rọ̀ náà rí bẹ́ẹ̀ tí ó rí tí ó sì sọ pé ó mú mi bínú ni òun náà ló máa ń fà á tí n fi máa ń bínú bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé tó bá tún dé gbèsè rẹ̀ dé òun náà ni ó máa ru ìbínú mi sókè tó yẹ pé irú ìwà bẹ́ẹ̀ àti irú ìgbé ayé bẹ́ẹ̀ ni à ń gbé tẹ́ pé a ó máa ṣe àwáwí a ò ní lè tó ká tọ Ọlọ́run lọ kí a lọ bá Jésù lẹ́sẹ̀ àgbélébùú Olúwa ó mi balẹ̀ bí ó tiẹ̀ gbà ọjọ́ kan ọ̀sẹ̀ kan oṣù kan tẹ́ pé a sọ pé ẹ̀yin náà rí ọlọ́pàá yẹn bó ṣe ń sọ̀rọ̀ kò bá kò gbé sí mi tẹ́ pé ó sì ru ìbínú mi sókè tó yẹ pé ó mú mi náà bínú sí ẹ pé bẹ́ẹ̀ ni ó mú mi bínú nígbà tí ó ń sọ bẹ́ẹ̀ tí a ò bá mọ ibi ewu ìjàmbá àti àjálù tó wà nínú ìbínú tí a sì ń sọ tá à ń ṣe àwáwí tí a ń sọ pé bó ṣe mú mi bínú nìyẹn tí a ń fojú wò tí a sì ń lọ ní ìdáláre lọ́dọ̀ ènìyàn ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run wò wá tí ó wí pé àìsàn ìbínú wà nínú ayé rẹ̀ tí Ọlọ́run sì ń gbé igi ìdájọ́ nítorí ìbínú nínú ayé wa irú ipò wo la rò pé a ó wà jẹ́ pé a ó rí lọ́rọ̀ tó ṣe pàtàkì tí a sọ pé Olúwa mo dé wo ayé mi sàn. My father in the Lord was traveling to Pastor W.F. Kumuyi, was traveling to US. A particular man came to Nigeria and told him that he was going to give him gadgets and great gadgets for his ministry when he started newly. Bàbá mi nínú Olúwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run Kumuyi jẹ́ pé ní ìgbà kan ìwẹ̀ tí wọ́n fẹ́ lọ sí ìlú òyìnbó níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn torí pé ọkùnrin aláwọ̀ fún kan ó tọ̀ wá sọ pé mo fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín. He wanted to give him the gadgets that will make the ministry to, expand and explode and those things that people are looking for. And they were inside the aircraft and they were talking. Nígbà tí ọkùnrin yìí tó wá bá wọn tó sọ pé mo rí iṣẹ́ yín takuntakun ó ràn yín lọ́wọ́ mo fẹ́ fún yín láwọn ẹ̀rọ tí ó fi ṣe ilé iṣẹ́ asọ̀rọ̀mágbèsì jẹ́ pé gbogbo yín gbogbo a ó máa gbọ́ gbogbo ní ọ̀rọ̀ yín ní gbogbo ayé ni tó yẹ pé ó sì wá wọ́n sọ pé tí ọ̀rọ̀ náà bá rí bẹ́ẹ̀ ò dára wọ́n jọ rìnrìn àjò wọ́n wà nínú ọkọ̀ òfurufú. They were in the air already going. Wọ́n wà nínú ọkọ̀ òfurufú wọ́n sì lọ. And when they were talking, it appears he said something that didn't go well with the man went angry. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wà nínú ọkọ̀ òfurufú tí wọ́n sì ń lọ yìí bẹ́ẹ̀ ni ó dàbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ ọ̀rọ̀ kan tẹ́ pé ó wá dàbí ẹni pé kò bá ikùn pé fún àwọn aláwọ̀ fún yìí ọkùnrin yẹn tí aláwọ̀ fún yìí ó sì bínú. And the Baba saw the disposition of the man and could read that this guy is angry. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó kíyèsí àwọn ìwà àti ìṣe rẹ̀ ó sì rí i pé ọkùnrin yìí ti ń bínú. So they drop at the airport over in US. Nígbà tí wọ́n sì dé ibi tí ọkọ̀ òfurufú ti ń kalẹ̀ ní ìlú òyìnbó lọ́hùn. And the Baba said that they should book him that he's going back to Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run wípé ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi tún ìwé ìrìnnà mi ṣe kí n padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. And the Baba said, are you not going to collect the gadgets and everything? He said no, that the Bible said thou shalt not go with an angry man. Tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n sì jọ débẹ̀ tí wọ́n sọ pé kí ló dé a ti fẹ́ dé ibi tí a ó ti kó àwọn irinṣẹ́ yẹn fún yín tí ẹ ó máa lò ó pé kí ló ẹ ò lọ́mọ sọ pé mi ò lọ́mọ torí pé ìwé mọ́ wípé ìwọ kò gbọdọ̀ bá oníbínú ènìyàn ẹgbẹ́ pọ̀. And the man trying to persuade him, I said, no, I cannot go from here. He bought his plane and came back to Nigeria. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí
òun náà ni wọ́n wá ń gbìyànjú láti yí lọ́kàn padà ní pé àpò ọ̀rọ̀ ò sì rí bẹ́ẹ̀ kẹsì kọ́ lọ̀rọ̀ rí ohun tí à ń fẹ́ sọ ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ Ọlọ́run kò kúkú gbọ́ bẹ́ẹ̀ ló ra ìwé ìrìnnà míì níbẹ̀ tó sì padà sí orílẹ̀ Nàìjíríà. That's why I believe I don't have an excuse to miss heaven. I don't have an excuse. Because all that I needed to hear, I've had it. Èrè ìdíre tí mo fi gbàgbọ́ wípé n kò ní àwáwí láti má dé ìlú ọ̀run nítorí pé ohun gbogbo tí mo nílò láti gbọ́ mú mi dé ìlú ọ̀run kò ní mo ti ń gbọ́. The people that we have come together, minister, preach together, and I know that they are on their way to heaven. I have seen it, I've had it. I do not have a reason why I should not make heaven. I don't have it. Àwọn wọn ni jẹ́ pé wọ́n jẹ́ alábàájọ kẹ́gbẹ́pọ̀ wa, jẹ́ pé wọ́n jẹ́ alábàárìn wa tí a ń fi ara rora. Mo ti rí ìgbé ayé wọn, àwọn tí wọ́n jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn, jẹ́ pé ohun tí wọ́n ń tẹnumọ́ àtẹnumọ́ wọn ni láti dé ìlú ọ̀run. Mo ti rí wọn, mo ti bá wọn rìn. Bẹ́ẹ̀ mo wá rí wípé n kò láwàwí láti má dé ìlú ọ̀run. That's the reason why you and I must be very, very careful and to work out our salvation with fear and trembling. Don't excuse yourself. Know whom you are. Take yourself to the Lord in prayer. Let God knows everything, because as human beings, we try to pretend, we try to behave as if it's well when it is not well. Nítorí náà jọ̀wọ́ má ṣe máa dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ ara rẹ kó máa díbọ́n. Bó o bá ṣe rí gan ni kó lọ tọ̀ Ọlọ́run lọ. Má dọ́gbọ́n díbọ́n níwájú Olúwa. Tú ayé rẹ palẹ̀, tú payá sí Olúwa níwájú rẹ̀ kó o bá Olúwa sọ kí Olúwa kó sì rí ayé rẹ. That's why we who are brethren here, if you see any brother going astray in any way, do something, call the brother-in-law. In Galatians chapter 6 said, if any man be overtaken in a fault, it said, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness. But you are making correction and you are angry. And this is the correction you are making. Nínú àwa ará nínú ìjọ, Bíbélì sọ nítòótọ́ wípé bí a bá rí arákùnrin kan nínú ìwà ìṣedéédé kan láti tọ̀ ọ́ lọ bí a sì gbìyànjú láti pè padà. Ṣùgbọ́n Bíbélì wá wípé nínú ìpèpadà rẹ ṣe nínú ọkàn ìrẹ̀lẹ̀ níyìn ló wà ó sọ pé orí arákùnrin tàbí ẹnìkan nínú ìṣìnà kan ṣùgbọ́n nígbà tó ń ṣe ìtọ́ni àti ìbáwí láti pe àkíyèsí rẹ̀ ìwọ gan ìwẹ̀ òun bínú ó bọ́ sínú ìbínú. And so we must be able to have an understanding that this thing we must settle it in our life. Don't let us gloss over it. Don't let it be that you have received teaching, knowledge, Pharisee. No, because you can have the knowledge and not have the experience. Ẹ jọ̀wọ́ nítorí náà a láti wá gbé ìgbésẹ̀ nípa rẹ̀ kí a tọ̀ Olúwa lọ kí a bá Olúwa sọ nítorí pé gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni tàbí oníwàásù a lè ti ní ìmọ̀ nípa rẹ̀ tàbí ẹ̀kọ́ tó tó nípa rẹ̀ tó sì jẹ́ ẹ̀kọ́ ti Pharisee ti àwọn wọn ni ṣùgbọ́n jẹ́ pé a ò ní ìrírí wọn. Because the moment that anger comes, no matter how they beg you, no matter how the person kneel down, no matter how the person, you are still angry, and therefore what you have decided you will do, if you must do it. That's the power of anger. Bí ìbínú ṣe lágbára tó ni bí wọ́n bá ń bínú bí wọ́n tilẹ̀ kúnlẹ̀ tí wọ́n ń rábàbà tí ọ̀sán ń dòru níwájú rẹ̀ ó sọ pé tí mo fẹ́ ṣe yẹn gan òun náà ni wọ́n ṣe nǹkan wọ̀nyí ó jẹ́ ibi tó yẹ pé bí ìbínú ṣe rí nìyẹn. How are we going to escape this thing this morning? Báwo la ó ṣe wá borí How are we going to deliver ourselves is the question. Báwo la ó ṣe jà gbára wa. How are we going to come out from this? Báwo la ó ṣe jáde kó nù rẹ̀. So that this sulfuric acid concentrated will not consume us completely. Kó bá lè jẹ́ pé ọ̀ràn ti májèlé ti ìbínú yìí kò ní jẹ wá run. And burn us off our spiritual life and become empty. Kí o sì wá jó ìgbé ayé ẹ̀mí wa run ká má bàa di òfìfo. Because every anger we entertain reduces us. Nítorí pé gbogbo ìbínú yòówù tí a bá ti ń gbà láàyè no matter the anger, how you quantify it, you quantify it. Every anger you entertain, brother, it reduces us. Nítorí wípé irú ìbínú yòówù yìí bí ó ṣe wù kí ó kéré tó ìwọ ló kúkú sọ pé ó kéré bó ṣe wù kí ó kéré tó tí ó sọ pé kórè kó tí lẹ pé kò ní ṣe iṣẹ́ ìrẹ̀sílẹ̀ kan nínú ayé rẹ̀. That's why we need to watch when our children do something wrong. We should not be there as we want to kill them because of anger. It happened to us.
Nobody is excusing himself. It's something that happened to us. We beat them because of the anger in your heart. Àkí ẹ gbọ́dọ̀ kíyèsí ọ̀rọ̀ yìí nítorí pé nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀ a ó rí i pé a fẹ́ bá ọmọ wí a ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lu ọmọ yẹn bí ẹni pé a fẹ́ lu ọmọ náà pa. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa, kì í ṣe pé à ń sọ pé tò èmi mo borí inú ọ̀rọ̀ yìí, gbogbo wa náà ni à ń bá wí pé a ó fẹ́ bá ọmọ wí a ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lu ọmọ yẹn nítorí ìbínú nínú ọkàn wa. This is the anger we're running away from church. Ìbínú tá à ń sá kúrò nínú rẹ̀ nínú ìjọ Now the anger, it happened many years ago. I beat these children, beat them out of anger. Ó ṣẹlẹ̀ sí mi lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn pé wọ́n bá fẹ́ na ọmọ wọ́n nà wọ́n nítorí ìbínú nínú ọkàn mi. Yes, because I'm angry. Nítorí pé mò ń bínú. But at the point I realized that this thing had to be dealt with. Àkókò kan wà tí mo rí i pé nǹkan wọ̀nyí mo gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ nípa rẹ̀. And then the children began to, Daddy, don't beat us again. What's the problem? Okay, he's an old man now. They don't understand. Wọ́n wí pé bàbá ò tiẹ̀ nà wá mọ́ bí àtijọ́. Ẹsẹ̀ bàbá ti ń dàgbà ni kò yé wọn kì í wọ́n pé kì í ṣògbó. So if we don't deal with it, what took other people where they never bargained for, it will take us there too. Bí a ò bá kíyèsí ọ̀rọ̀ náà, ohun tó mú àwọn kan lọ sí ibi tí wọn ò retí kó mọ̀ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí kan náà ni ó mú wa lọ síbi táwa gan náà ò lérò. How could you hear all these things and just still go to hell? You will be the most miserable person if you ever get there. Kí ló dé tó gbèrú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí tó yẹ pé ó tún wá fi ọ̀run àpáàdì ṣe ibùgbé ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ á jẹ́ pé ìwọ gan nínú gbé ènìyàn ìwọ ni a kò sí jùlọ. So please, let's watch out and pray. Let's consecrate our life and pray this thing out of our life. Pray it out. Let the fire, the sanctified flame, let it fall upon us such that this thing that the devil has planted in us will be rooted out. Anger is very, very subtle. It comes out, then you begin to struggle. Ẹ jẹ́ kí a kíyèsí ọ̀rọ̀ yìí dáradára lówùúrọ̀ yìí kí a sì gbé ìgbésẹ̀ tó mọ́yán lórí nípa rẹ̀ jẹ́ pé a ó kíyèsí ọ̀rọ̀ tí ìbínú ká sọ̀rọ̀ pé nǹkan tí ó léwu fún wa ni kí a mọ̀ pé ọ̀nà àbáyọ nínú rẹ̀ kí a tọ̀ Olúwa lọ kí a sì máa bá Olúwa sọ nítorí pé ìbínú kò mọ̀ pé Olúwa kò lẹ́sẹ̀ nítorí pé ó jẹ́ nǹkan tó máa ń wọlé wá wẹ́rẹ́. Clearly explained this morning, the lot of man walketh not the righteousness of God. Tí a ti ṣàlàyé rẹ̀ ní dojúdojúrò rẹ̀ pé ìbínú ti ènìyàn kì í ṣiṣẹ́ òdodo. So if God will mark iniquity this morning, ìpè bí Ọlọ́run yóò bá sàmì ẹ̀ṣẹ̀ lówùúrọ̀ yìí. If God will mark our papers, tí Ọlọ́run yóò bá bọwọ́ sí ìwé ìtẹ̀wò think wa about it. Where ìwọ do we ronú stand? pa rẹ̀ ìwọ níbo ló fẹ́ dúró sí. Preacher, Oníwàásù, teacher, olùkọ́ni pastor, àti olùṣọ́ àgùntàn elder, àti alàgbà deaconess. àti àwọn alàgbà Look at it mìíràn now. kí wọ́n kí ó wo èyí. Let's bow our head down. Ẹ jẹ́ kí a tẹríba láti gbàdúrà.